Good morning and welcome back, friends. Thank you for watching this video and for your support. Along with idea, today we will look into one more stock. ఇంకొక స్టాక్ చూద్దాము, టెలికామ్ స్టాక్. ఇది టెలికామ్ స్టాక్, రిటైల్ స్టాక్, టెక్స్టైల్ స్టాక్, పెట్రోకెమికల్ స్టాక్. ఏంటి సంబంధం లేని బిజినెసెస్, టెలికామ్, రిటైల్, టెక్స్టైల్, పెట్రోకెమికల్ అనుకుంటున్నారా? ఓకే, సో డోంట్ థింక్ మచ్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ రిలయన్స్ స్టాక్ ఇన్ దిస్ వీడియో. ఓకే, సో లైక్ మన ప్రీవియస్ వీడియోలో లాగా, సో నాట్ జస్ట్ ఓన్లీ స్టాక్ అనాలిసిస్, విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ లిటిల్ మోర్ అబౌట్ దేర్ కంపెనీ ఆల్సో. ఓకే, సో ఒకవేళ మీరు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేయకపోయినా కంపెనీ వాళ్ళ బిజినెస్ గురించి తెలుసుకుంటే ఇన్ ఫ్యూచర్ మీరు ఎప్పుడైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాన్ చేసుకున్నప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. అట్లాగే యూ కెన్ కమ్ బ్యాక్ అండ్ రెఫర్ టు దిస్ వీడియో అండ్ లెర్న్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. Okay, so let's get started with the Reliance. Okay, and again, so standard disclaimer, all views posted here are my personal views and are for educational and information purpose only. Okay, so you are seeing the Reliance Industries website. Okay, what they say is what is good for India is good for Reliance. Okay, with that statement, let's get started. అండ్ మనం చార్ట్ అనాలిసిస్ చూసే ముందు ఫస్ట్ వి విల్ లుక్ ఎట్ లిటిల్ మోర్ డీటెయిల్స్ ఆన్ ద ఫండమెంటల్స్. ఓకే, సో నేను టెలికామ్ స్టాక్ అని ఎందుకన్నాను ఒక్కసారి మనం వాళ్ళ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ చూద్దాం. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్. దిస్ ఈజ్ లైక్ a 420-page document, so I am not going to show everything in that 420-page document, so it might take an year for me to show. Okay, సో అదంతా వద్దు, key things నేను చూపిస్తాను ఇక్కడ అండ్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు సే. ఓకే, సో వాళ్ళ బిజినెసెస్ మేజర్ బిజినెస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ ఆపరేటింగ్ లీడింగ్ బిజినెస్. ఓకే, లీడింగ్ బిజినెస్ ఇస్ రిటైల్, డిజిటల్ సర్వీసెస్, మీడియా అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్, ఆయిల్ టు కెమికల్స్, ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్, ఈఎన్పి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ రెవెన్యూస్, oil to chemicals is the biggest one, so which is giving almost 3 lakh crore, 3.2 lakh crore revenues it is giving. After this it's a retail. Okay, so you know supermarkets. Okay, Reliance Smart. Okay, and Reliance Retail, so there are many supermarkets also in this. Okay, and now if you see, third largest is the digital transformation, and Geo Platform Limited is part of that digital transformation. Okay, maybe instead of calling it as a telecom stock, we should call it as maybe digital services company in future. Okay, ఎందుకంటే ఇక్కడ చూస్తే కనుక మీరు సో ప్రీవియస్లీ దే వర్ డామినేటింగ్ ఇన్ ఆయిల్ టు కెమికల్స్ బిజినెస్. After that they started dominating in retail business. Now what they are focusing is they are actually focusing on digital services. If you see here Jio subscribers, okay, so they had a huge increase in March quarter. Okay, so almost 4 million total subscribers is like a 426 million users. Okay, so see the growth, how it is growing. So their majority focus is on digital services right now. Okay, మిగతా వాటిల్లో they are already pretty much standard now. Okay, అట్లాగే సో దట్ ఈస్ అబౌట్ దేర్ బిజినెస్ అండ్ వాట్ దేర్ ఫోకస్ యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్. ఓకే, అట్లాగే మనం లెట్స్ అండర్స్టాండ్ లిటిల్ మోర్. ఓకే, మీరు యూ మైట్ హ్యావ్ నోన్, సో దెర్ వాజ్ అన్ AGM, యాన్యువల్ జనరల్ మీటింగ్ జరిగింది. ఓకే, సో ఫ్రమ్ దాట్ దెర్ వర్ సమ్ అవుట్కమ్స్. ఓకే, సో అవుట్కమ్స్లో ఒక స్మాల్ వీడియో ఆల్సో ఐ ప్లే, ఐ షో ఇట్ టు యూ. బట్ ఫండమెంటల్స్లో లిటిల్ బిట్ ఒక్కసారి చూడండి మీరు ఇక్కడ. So two things again I'll talk about it. The PE. Okay, so PE ratio, price to earnings ratio, it is around 31.36 right now. Okay, so Reliance Industries 31.36. Historical average, same Reliance Industries scale, historical average is around 21.76. So that means price to earning ratio compared to historic average is actually pretty high. Okay, that means price is pretty high. Okay, సో ఇప్పుడున్న దాన్ని బట్టి చూస్తే కనుక ప్రైస్ ఎక్కువ ఉందని అర్థం చేసుకోవచ్చు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ PE రేషియో. ఓకే, ఇండస్ట్రీ యావరేజ్ ఈజ్ అరౌండ్ 12.64. ఓకే, సో ఇండస్ట్రీ I think kind of a comparison maybe they are doing with oil ONGC. ONGC is 14.29. Okay,
That is the comparison. And other thing I would like to mention about is total returns. Okay, so total returns. It is slightly little negative for our investments, but ikkada చూస్తే కనుక total returns it is actually positive for our investments. So if you see 6 months returns, 1 year return, 2 years, 3 years return. So 3-year return, despite of a COVID impact, మీరు చూస్తే కనుక 3-year return is almost 100% or 110%. Okay, so which is actually good. అంటే this is not only price return, this includes price plus dividend return. Okay, so 3 years లో almost you are getting 112% return, which is very good. Okay, so fundamentals ka ee 2 points I want to clarify, I want to mention. So based on these things, okay, so I choose this stock for today. And one other thing I want to show is, okay, so అదేంటంటే ఈ వీడియో చూడండి. ఓకే, సో యూ విల్ అండర్స్టాండ్ వై ఐ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ డిజిటల్ సర్వీసెస్ కంపెనీ. Reliance Industries for all you do for India. From investing in infrastructure and technology, to creating jobs and expanding opportunity, to supporting communities in need, especially in this difficult moment for the country. It's been devastating to see the country hit so hard by COVID-19. Yet it's heartening to see how Reliance has stepped up to contribute to the national response and get support to the communities that need it most. On behalf of all of us at Google, we hope you're taking care and are wishing for better days ahead. For Google, the past year has brought renewed purpose and greater urgency to our mission to organize the world's information and make it universally accessible and useful. At a time when so many aspects of our lives and work are moving online, it's even more important to make technology accessible and helpful for everyone. This goal is at the heart of our partnership with Reliance Jio. I was proud to help launch this partnership last year. It was the first and biggest equity investment from the 75,000 crore rupees Google for India Digitization Fund. Our vision was to bring affordable access to information for Indians in their own language, to build new products and services for India's unique needs, and empower businesses with technology. I'm excited that today we can announce the next steps in this vision, starting with a new affordable Jio smartphone created with Google. Our teams have optimized a version of our Android OS especially for this device. It'll offer language and translation features, a great camera, and support for the latest Android updates. It's built for India and it will open up new possibilities for millions of new users who will experience the internet for the very first time. And we can't wait to show you the device later this year. Okay, so వీడియో చూసారు కదా. సో వీడియోలో what he's trying to say is that the digital transformation, okay, so in collaboration with Reliance, they are trying to drive. Okay, and that is the reason why I said it is more of a digital services company. Okay, so okay, good. So let's look into the stock chart. Okay, so quickly. So what you are seeing here is 2-hour time frame. So మీకు తెలుసు, సో నార్మల్గా ఐ లుక్ ఇన్ డిఫరెంట్ టైమ్ ఫ్రేమ్స్ అండ్ సీ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ విచ్ ఆర్ డైనమిక్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్. సో ఇక్కడ 2 అవర్స్లో చూస్తే కనుక ఈ 200 MA ఇట్స్ యాక్చువల్లీ యాజ్ ఏ రెసిస్టెన్స్ ఎర్లియర్. సో వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ హియర్ ఇస్, సో వెన్ ద ప్రైస్ డ్రాప్స్ హియర్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ టు 2050 level, it can act as a support. That's a one thing. And similarly, if you look in other time frames, okay, so let's say I look in 1 day again, so you can see this 200 MA, okay, and also the 50 MA daily, so which is also coming around 2050 levels. Okay, so this 50 MA acted as resistance and now it could act as a support. Okay, and then again, so let's look in little
one more time frame. So let's look in weekly lo చూస్తే కనుక, so what we can see is again, so there is a good run up, and after that we are having a consolidation phase. Okay, so it is kind of a range bound between 800 1830 to, we can say, around 2300 range. So in this range it is trading right now, and it is trading almost from last September. Okay, um, that is the chart. And what I have done is, so I have analyzed this chart, and what I did is, one second. Okay, so what I did is, so with that analysis, so I'm trying to put together my views on accumulation strategy, near term, short term, long term లో ఎట్లా accumulate చేసుకోవచ్చు అని చెప్పేసి. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నానంటే, సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ లుకింగ్ ఎట్ దిస్ ఛానల్ రైట్ నౌ. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ డ్రాన్ ఎ ఛానల్ హియర్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్. ఓకే, సో ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫర్ సమ్ మోర్ డేస్ ఇట్ విల్ trade in this channel. Okay, so now it is coming down, so maybe this around 2050 2040 levels we might get some support. Okay, and if that support breaks, it can come down back to 1940 levels. 1940 levels kochi malla it can go up. Okay, సో అందుకని చెప్పేసి, సో ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ రికమెండింగ్ నియర్ టర్మ్లో 2 ప్లేసెస్లో మనం అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు. 2040 లెవెల్ దగ్గర, అట్లాగే 1960 లెవెల్స్ దగ్గర అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అక్యుములేట్ అరౌండ్ 1840 to 1900 levels. Okay, so 1840 to 1900 levels is, this is what I'm referring to. Okay, so 1845 is like a previous September నుంచి డౌన్ వచ్చిన తర్వాత, then it actually remained that level as a low. So near to that level we can accumulate. And the long term, again, so there are 2 levels we can plan, as you can see here, and this also matches with the Fibonacci sequence. Okay, from the lows నుంచి highs కి మనం Fibonacci levels చూస్తే కనుక, we can actually see at a 0.05 level, 50% level లో, అంటే 1622. So somewhere around 1518 నుంచి 1650 level లో, similarly if there is any further correction around 400 levels, so 1390 నుంచి 1500 levels also is a good level to accumulate. Okay, సో ఇట్లా అక్యుములేట్ చేసుకోవచ్చు స్టాగర్డ్గా. సో ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఫాల్ అయితే కనుక డోంట్ వరీ, సో ఇట్స్ యాక్చువల్లీ ఏ గుడ్ సపోర్ట్ హియర్ ఆల్సో. సో నియర్ టర్మ్లో ఇఫ్ యూఆర్ ప్లానింగ్ 2040, దెన్ వీ కెన్ ప్లాన్ అగైన్ అట్ 1840. సో ఈ 200 points డిఫరెన్స్లో వీ కెన్ యాక్చువల్లీ అక్యుములేట్ ద స్టాక్. అండ్ అగైన్ ఫర్ టార్గెట్స్ లైక్ ఈ ఛానల్ హై మళ్ళీ టచ్ అయ్యేటట్టుగా, సో అరౌండ్ 2220 నుంచి ఆల్మోస్ట్ 2300 వరకు, 2300 వరకు వీ కెన్ ప్లాన్ అండ్ అక్యుములేట్. And once this high breaks, okay, breakout అయితే కనుక, so I'm expecting around 2400 to 2580, almost 2600 levels వరకు it can actually go once this resistance breaks. Okay, so that's about my analysis on the Reliance stock. Okay, so నార్మల్గా నేను చెప్పినట్టుగా స్టాగర్డ్ వేలో ప్లాన్ చేసుకోండి. సో యూ ప్లాన్ టు అక్యుములేట్ అరౌండ్ 2040 followed by 1840. And I think we'll have a good return. మీరు ఇందాక చూసినట్టుగా, సో లైక్ దిస్ వే. ఓకే, సో 1 year రిటర్న్లో, ఫాలోయింగ్ 1 year రిటర్న్లో కనుక మనం ప్లాన్ చేసుకున్నట్టయితే, యూ కెన్ ప్లాన్ టు గెట్ అరౌండ్ 22 to maybe 30% రిటర్న్స్. అండ్ 3 yearsలో కనుక సిమిలర్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్ వీ మైట్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకే గైస్, అది. సో దట్స్ అబౌట్ రిలయన్స్ అనాలిసిస్. ఓకే, అగైన్, సో ఇక్కడ కూడా నేను ఒక సింపుల్ స్ట్రాటజీ చెప్తాను. రిలయన్స్ స్టాక్. ఓకే, రిలయన్స్ కంపెనీ ఈజ్ అ బిగ్ కంపెనీ. ఓకే, వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ డ్రైవర్ ఫర్ ఇండియా గ్రోత్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఎట్ సమ్ పాయింట్ వీ షుడ్ హోల్డ్ సమ్ పీస్ ఆఫ్ ద స్టాక్. ఓకే, సమ్ పీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ. అది ప్రైస్ మన వాల్యుయేషన్స్ బట్టి చూసుకోవాలి. As of now it might be appearing a little higher because of this one, price to earning ratio. అందుకనే maybe AGM అయిన తర్వాత there was a correction in the stock. 2220 నుంచి అది కరెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో that might be one of the reason.
ఓకే, సో లోవర్ లెవెల్స్ వస్తే మాత్రం అగైన్ దే విల్ స్టార్ట్ అక్యుములేటింగ్ అరౌండ్ 1840 లెవెల్స్ కానీ, లేకపోతే ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ టు 1600 లెవెల్స్, పీపుల్ విల్ డెఫినెట్లీ అక్యుములేట్ ఇట్. ఓకే, సో ప్లాన్ స్టాగర్డ్ వే అండ్ అక్యుములేట్. ఓకే, గుడ్. సో దాట్స్ అబౌట్ రిలయన్స్. ఓకే, సో ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అనిపిస్తే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ ఎవరికైనా యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే వాళ్ళకి షేర్ చేయండి. And please subscribe to this channel for more such videos. Once again, thank you for watching. Have a nice weekend.